It gives me great pleasure to be here at the concluding rally marking the conclusion of the 3 Jana Chaitanya Rathas or Jathas which have covered all the districts of Telangana, meeting lakhs of people and carrying the message about the dangers posed by the Modi government at the center with its Hindutva communal policies and pro-corporate policies. ప్రకాష్ కరత్ గారు మొదటి వాక్యానికి అనువాదం అక్కర్లేదు. తర్వాత వేదిక మీద పెద్దలు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు, ఆ తర్వాత సభలో రాష్ట్రమంతా కూడా జన చైతన్య యాత్రలకు నాయకత్వం వహించి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, సభలో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా నమస్కారం. చాలా విస్తారంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన చైతన్య యాత్రలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి లక్షలాది మందిని కలుసుకొని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వానికి దాని మతతత్వ విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలు, ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సందేశాన్ని రాష్ట్రం మూలలకు చేర్చినటువంటి జన చైతన్య యాత్ర కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. This jatras which have taken place in the last few weeks here in Telangana are very important for the country because the message they have taken to the people is about the dangers posed by the BJP government in the center. A government which is different from all previous central governments in India after independence. A government which represents an alliance between the RSS Hindutva forces and the big corporates of our country. It is this Hindutva corporate alliance which has in the last 9 years looted the country of its natural resources and wealth. It has favored some crony capitalists, the favorites of the Prime Minister Narendra Modi, and policies have been made whereby they are getting richer and richer. The wealth is increasing exponentially while the working class, the peasantry, the agricultural workers and the common people of our country are being deprived of the benefits of growth, leading to high unemployment, leading to price rise and inflation, which is cutting into the living standards of the people. And the Modi government, while benefiting the big capitalists, is cutting down on the social welfare schemes and expenditures like the Rural Employment Guarantee Act and other health and educational expenditures. నేను తెలంగాణలో చేసినటువంటి ఈ జన చైతన్య యాత్రలకు, ప్రజా చైతన్య యాత్రలకు చాలా రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆ ప్రాధాన్యత కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో కాదు, దేశ రాజకీయాల్లోనూ చాలా ముఖ్య పాత్ర. ఎందుకంటే ఈ రోజున కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఈ దేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత దుర్మార్గంగా కార్పొరేట్ల కొమ్ము కట్టినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒకవైపున
హిందుత్వ ఆర్ఎస్ఎస్ కూటమి, ఇంకోవైపున బడా బడా సంపన్న వర్గాలు సహస్ర కోటీశ్వరుల యొక్క కార్పొరేట్ల యొక్క కూటమి. ఈ కూటమి అంతకంతకు దానకంగా ఇది తెగ మలిసిపోతూ ఉంటే నరేంద్ర మోదీ వీళ్ళకి ఎందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ఈ కూటమి ప్రజల జీవితాలను ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలను కూడా దిగజారుస్తుంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రం ఎంతసేపటికి కూడా కార్పొరేట్లకు, అందులోనూ తనకు ఎలా ఇష్టమైన ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి కార్పొరేట్లకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సంపదలు ఎలా కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నారు. వాళ్ళకేమో వేల కోట్లు కట్టబెడుతూ ఉన్నారు, ప్రజలకైనా విద్య, వైద్యం వీటన్నిటి మీద కూడా దాడి చేస్తూ ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ జీవితాలను పిచ్చి చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిని మనం దేశంలో చూస్తున్నాం. వీటికి వ్యతిరేకంగానే ఈ యాత్రలు గొప్ప సందేశాన్ని తీసుకెళ్ళాయి. 40-50 years ago, the left parties used to demonstrate in the streets with the slogan, Tata Birla ki Sarkar, ho barbad. Tata Birla ki Sarkar used to be the Congress government in those days. Today, when we speak out against the Modi government, we have to raise the slogan, Adani Ambani ki Sarkar ko hatao. These are the new crony capitalists, the favored capitalists promoted by the Prime Minister Narendra Modi and his government. ఒక 40-50 ఏళ్ల కిందట ఎర్రజెండా బిడ్డలు కమ్యూనిస్టులు ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు ఒకటే నినాదం మారుమోగేది, టాటా బిర్లాలకు కొమ్ము కాసేటటువంటి ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించండి, ఎదుర్కోండి. ఇప్పుడు అది కాస్త మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే అదానీ అంబానీల ప్రభుత్వం అయిపోయింది. ఈ అదానీలు అంబానీల ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోండి, దీనికి పాఠం చెప్పండి అని ప్రజలకు పిలుపు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది. కేంద్రం తన ఆదరించినటువంటి ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారులు అంటారే, క్రోనీ క్యాపిటలిస్టులు, లేకపోతే దళారు పెట్టుబడిదారులు ఏదైనానండి, ప్రభుత్వానికి చాలా ఇష్టంగా ఉండేటటువంటి వాళ్లకు దేశాన్ని దోచిపెట్టి ప్రకృతి వనరులన్నీ కూడా వాళ్ళకే ఇచ్చినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన పరిస్థితిలో మనం ఈ నినాదాలు ఇస్తున్నాము. ఈ అదానీ అంబానీ సర్కార్ను కూలగొట్టండి, కూల్చండి, గద్దె దించండి అని. You must have heard in the media how in Parliament for a number of days there has been no proceedings and discussions because the Modi government refuses to allow a discussion on the Adani group of companies. Why is it that this government wants to protect Gautam Adani and his companies to any extent, to the extent that they are even willing to paralyze Parliament and stop it functioning? Gautam Adani is a capitalist from Gujarat who started flourishing when Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. In 2014, Gautam Adani's wealth was to the tune of 50,000 crores of rupees. In 2014, Narendra Modi became the Prime Minister of India. And in 8 years, by 2022, Gautam Adani's wealth increased to 10.3 lakh thousand crores. That is from 50,000 to over 10 lakh crores of rupees. Such a rise in the wealth of any capitalist has not been seen in the world. Adani in 2014 was listed in the list of richest people in the world. His ranking was 609. By 2022, September, he had become the second richest man in the world, from 609 to the second richest man in the world.
So how did he accumulate this capital and wealth? Is it possible for any ordinary company or capitalist to do this unless they are being completely backed and supported with the full might of the government, making sure that there is no restrictions, that the regulatory agencies in our country will not in any way intervene in their illegal money-making matters. All this has been facilitated by one man, one leader, Narendra Modi, as the Prime Minister of India. మీరు చూస్తున్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఇప్పుడు నడిచాయి. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఏ అంశం మీద చర్చ లేదు, మాట్లాడడం లేదు, రోజు వాయిదా వేయడాలు ఇవే సరిపోయింది. పార్లమెంట్ స్తంభించిపోయింది. ఎందుకు పార్లమెంట్ స్తంభించిపోయింది? ఈ అదాని అనేటటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన అక్రమ వ్యవహారాలన్నీ ప్రపంచమంతా మారుమోగుతుంటే వాటి మీద చర్చ జరుపుదాము, ఈయనకి ఎట్లా వచ్చిందో దీని మీద మనము చర్చించి విషయాలు ప్రజలకు తెలియజేద్దాము అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు ఎన్నిసార్లు ఎంత అడిగినా, ఎంత పట్టుబట్టినా, ఎంత పోరాడినా గౌతమ్ అదాని వ్యవహారాలు మటుకు మాట్లాడే ప్రసక్తి లేదు. దాన్ని మాట్లాడనివ్వము, కావాలంటే పార్లమెంటును జరగకుండా పోయినా కానీ మాకేం అభ్యంతరం లేదని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఆయన సమర్థించడానికి, ఆయన కాపు కాయడానికి గట్టిగా నిలబడింది. ఎవరు గౌతమ్ అదాని? ఈయన కాపాడాలని నరేంద్ర మోదీకి ఎందుకు ఇంత తాపత్రయం అనేది మన ముందున్నటువంటి ప్రశ్న. 2004 ముందు అంటే 14 ముందు నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బయలుదేరినటువంటి వ్యక్తి గౌతమ్ అదాని. అప్పుడు ఆయన ఆస్తి ఎంత? 50,000 కోట్లు. ఆ తర్వాత నరేంద్ర మోదీ ప్రధాని అయిన తర్వాత 8 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే ఈ గౌతమ్ అదాని ఆస్తి ఎంత అంటే 50,000 కోట్ల నుంచి 10 లక్షల కోట్లకు పైన పెరిగిపోయింది. 10 లక్షల కోట్లకు. ఎక్కడ 50,000, ఎక్కడ 10 లక్షలు? ఆ రోజున ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కోటీశ్వరులను లెక్కేస్తే అదాని 609వ స్థానంలో ఉన్నాడు. కానీ 8 ఏళ్ల తర్వాత లెక్కేస్తే 2వ స్థానంలోకి వచ్చాడు ముచ్చటగా. ఎక్కడ 600 స్థానం నుంచి 2వ స్థానానికి ఎలా వచ్చాడు? అసలు ఏ వ్యాపారస్తులైనా, ఏ పెట్టుబడిదారుకైనా ఇంత సంపద ఎక్కడి నుంచి గుట్టలు వచ్చి పడుతుంది అంటే ఆ రహస్యం అదానికి, మోదీ గారికి మాత్రమే తెలుసు. అందుకనే వాళ్ళు దాని మీద చర్చ జరగడానికి ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోరు. ఎవరెవరి మీద దాడులు చేస్తారు, విచారణలు అంటారు. కానీ లక్షల కోట్లు పోగేసుకుని ప్రపంచంలో 2వ స్థానానికి వచ్చినటువంటి అదానికి ఇది ఎట్లా వచ్చింది అనేటటువంటి దాని మీద మాత్రం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు. ఇది ఈ రోజున పార్లమెంటు స్తంభించడానికి మూల కారణమైనటువంటి పద్ధతి. అలాగే నరేంద్ర మోదీ తనకు ఇష్టమైనటువంటి అదానిని మోస్తున్నటువంటి పద్ధతి. As a result of this open promotion of big capitalists, the result is that inequalities in our country have grown tremendously in the last few years. According to the latest report on inequality, 1% of the richest people in India have captured more than 40% of the wealth generated in this country in the last 2 years. So this is the degree of inequality that exists in our country today. How does this inequality affect your lives? When more and more the resources and the wealth of this country is concentrated in 1% of the people, this government does not have the resources to provide for the welfare of the people, to provide them employment, to provide farmers with a remunerative price, to ensure that minimum wages are paid for the workers, and adequate health and educational facilities are available to the common people. While all the taxation policies are meant to give benefit to the richer section, India is one of the few countries in the world which does not have a wealth tax. In all the big capitalist countries, in America, Europe,
if you have a large amount of wealth, there is a tax on that wealth. In this country, you can mint crores of rupees and keep it as your wealth, but there is no wealth tax. But for the common people, they are taxed through the increase in taxes for petrol, diesel, for cooking gas. For the common people, what is happening is actually a cut in the social welfare measures. In the recent budget, which has been passed now, there is a 33% cut in the allocation for the Manrega, the Rural Employment Guarantee Act. That will mean a large number of people who want work under the Manrega will not be able to get work, will not be able to get the wages due to them, because the government is not willing to provide funds for the Manrega work. So this is the type of double burden on the people. A burden whereby resources are diverted to the big capitalists, and a burden which is imposed on them through taxes on various indirect taxes of the people. So that is why when we are going to the people, we are saying that unless we fight this pro-corporate neoliberal policies of the Modi government, there can be no relief for the workers, peasants and other toiling sections of the people. నరేంద్ర మోదీ సర్కారు అనుసరించిన విధానాల ఫలితం మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. దేశంలో ఆర్థిక పరమైన హెచ్చు తగ్గులు చాలా పైన ఉన్నటువంటి సహస్ర కోటీశ్వరులకు, కింద ఉన్నటువంటి పేదలకు మధ్యలో అంతరం తేడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ఈ అదానీ లాంటి సహస్ర కోటీశ్వరులు వాళ్ళ చేతుల్లో 1% ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ 100% ఉన్న వీళ్ళ చేతుల్లో దేశ సంపదలో 40% వీళ్ళ దగ్గర ఉంది. 1% మాత్రమే ఉన్నటువంటి బడా పెట్టుబడిదారులు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తం వనరులన్నింటినీ కూడా శాసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇంకో వైపున ఉద్యోగాలు కల్పించరు, లేకపోతే కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఉండవు, వ్యవసాయ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వరు, కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి వేతనాలు ఇవ్వరు, విద్య వైద్యం అసలు ఉలక్కి చేస్తారు. ఏమీ లేకుండా ప్రజలకేమో సదుపాయాలు కోత కోయడమే కాకుండా వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి భారాలు రుద్దుతున్నటువంటి పరిస్థితి. చాలా దేశాల్లో అత్యధికంగా చాలా ఎక్కువగా సంపాదించినటువంటి వాళ్ళ మీద పన్ను ఉంటుంది, సంపద పన్ను, వెల్త్ ట్యాక్స్. మన దేశంలో పేదల మీద ఇంకా ఇంకా పన్ను వేస్తారు, కానీ ఈ మదించినటువంటి సంపన్నుల మీద మటుకు ఎలాంటి పన్నులు వేయడం మనం చూడం. పైగా వాళ్ళకే అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. పెట్రోల్ మీద, గ్యాస్ మీద, ఇటువంటి నిత్యావసరాల మీద సబ్సిడీలు కూడా కోత ధరలు కూడా పెంచుతారు. దీనంతటి వల్ల కూడా ప్రజల జీవన భారం, జీవన వ్యయం పెరిగి జీవితాలేమో దుర్భరమైపోతున్నాయి. వాళ్ళేమో అంతకంతకు కూడా మదించిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ అంతరం పోవాలి అంటే ఈ విధానాలు మారాలి. ఇప్పుడు మోడీ అనుసరించినటువంటి ఈ కార్పొరేట్ అనుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు మీరు ఒకటి చూడండి. మన బడ్జెట్ లో కూడా గ్రామీణ ఉపాధి పథకానికి ఉన్నటువంటి నిధులు 39-40% దాకా కోతకు వస్తారు. అది మేము పనులు చేసుకుంటామని పల్లె ప్రజలు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి గ్రామీణ ఉపాధి పథకం నిధులు కోయడం ఏంటి, ఈ కోటీశ్వరులకు ఇంకా ఇంకా కట్టబెట్టడం ఏంటి? అందుకనే మనం వీటిని నయా ఉదార విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలు, వీటి మీద పోరాడి తిప్పి కొట్టకపోతే ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు లేదని గట్టిగా చెప్తున్నాం. While pushing these pro-corporate anti-people policies, the other pillar of this government, which is the Hindutva forces, the RSS and all the Hindutva outfits, they are using the state power that BJP has to spread their Hindutva communal agenda all over the country. Everywhere they are targeting the minorities, whether they are Muslims or Christians, creating hatred against these communities and trying to create a communal polarization.
In the BJP-ruled states, if you go today, you will find that Muslims are under attack, not only from the Hindutva outfits, but also the state government and machinery. Every day you can hear reports of attacks on Muslims. Recently in Rajasthan, 2 young Muslim men were abducted and taken to Haryana and burnt in their vehicle alive. What is the charge against them? There are Gau Rakshas, cow vigilantes, who are officially appointed by the government. They go and seize these people and claim they are doing cow smuggling and then physically attack them. So there is no rights for minorities in the BJP-ruled states. They have become second-class citizens. So whether in the name of love jihad, in the name of beef, in the name of cow slaughter, and various other bogus charges, we are finding that the RSS and the BJP are creating communal polarization and divide all over the country. మోడీ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా కోటీశ్వర్లకు కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టే పనిలో ఉంటే అది దానికి ఒక మొహం మాత్రమే. ఇంకొక మొహం ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ వీళ్ళు మోడీ గారిని పనిచేస్తుంటే వీళ్ళు మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. వీళ్ళు దేశంలో ఎక్కడికక్కడ మతాల మధ్య మంటలు పెట్టడం ఎట్లా, విద్వేషం రగిలించడం ఎట్లా అనేటటువంటి పని వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అది క్రైస్తవులు అయ్యేది, ముస్లింలు అయ్యేది, మైనార్టీలకు భద్రత లేకుండా దాడులకు గురయ్యేటటువంటి హింసాకాండకు వీళ్ళు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. బీజేపీ పాలించే రాష్ట్రాలకు కనుక మీరు వెళ్ళండి, అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ లేకపోతే వీళ్ళు హిందుత్వ శక్తులే కాదు, అక్కడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర యంత్రాంగం కూడా ఈ మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టి ఈ మైనార్టీ మతాల మీద దాడి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ మధ్యన చూశారు, రాజస్థాన్ సరిహద్దులో ఇద్దరిని ముస్లింలను సజీవ దహనం చేశారు. వాళ్ళ వాహనాన్ని కూడా దహనం చేశారు. ఏంటి వాళ్ళు చేసిన పాపం అంటే, ఈ సంఘ పరివారకు గో గూఢచారులు అని ఉంటారు, గోవుల సేవడి వీళ్ళు. ఈ గో గూఢచారులు ఏమంటున్నారంటే, వీళ్ళేదో ఆవులు వీళ్ళు స్మగ్లింగ్ చేశారు, అందుకని మేము వీళ్ళని కనిపెట్టాము, అందుకని వీళ్ళని తగలబెట్టామని చెప్తూ ఉన్నారు. సజీవ దహనం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఏమి విచారణ, దాని మీద చర్యలు ఏమి ఉండట్లేదు. బీజేపీ పాలించే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఈ పరిస్థితి దేశమంతా కూడా తీసుకురావాలనేదే దాని యొక్క ఆలోచన. సంఘ పరివార్ యొక్క రెండవ ముఖం ఆ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంది. The RSS and BJP claim Hindutva is an ideology to make Hindus strong in this country, so that they can establish a Hindu Rashtra. But which Hindus are they supporting and strengthening in this country? When they speak in the name of Hindus, they are only interested in support to the big Hindu capitalists like Ambani and Adani. They are not concerned about the ordinary farmer, the worker, the ordinary middle class who are Hindus. Their Hindutva, the RSS Hindutva, is a naked promotion of big capitalists and big landlords in the richest sections of the Hindu community. And that is why, in the name of Hindu nationalism and Hindu Rashtra, they are trying to help the ruling classes, the richest sections, to consolidate themselves. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ పరివార హిందుత్వ శక్తులను ఏంటయ్యా ఈ మత విద్వేషం రెచ్చగొట్టడం ఏంటి, మతాల మధ్య మంటలు పెట్టడం ఏంటి అంటే, వాళ్ళు అంటారు కదా, ఈ దేశంలో హిందువులను శక్తివంతులను చేయడానికి, హిందువులకు బలం చేకూర్చడానికి మేము పని చేస్తున్నాము, దానికోసం కష్టపడుతున్నాం అంటారు. ఎవరో మీకు కావాల్సిన హిందువులు, మీకు పేద హిందువులు, మామూలు హిందువులు కనబడరు. మీకు కనబడేదంతా అదానీలు, అంబానీలు మాత్రమే. వాళ్ళను మోయడం కోసం మీరు హిందుత్వం అనేటటువంటి ముసుగేసుకొని కార్పొరేట్ శక్తులను మోస్తున్నారు. వాళ్ళని బలోపేతం చేసి సామాన్య ప్రజల మధ్య మటుకు ఈ మత చిచ్చు రగిస్తున్నారు. దీన్ని ఎంత మాత్రం కూడా అనుమతించడం అనేది ఈ దేశానికి హానికరం అని చెప్పదలుచుకున్నాను.
neither the RSS and the Hindutva forces, nor the big corporates like Adani and Ambani are interested in maintaining the democratic framework of our society. They do not have any regard for the Constitution of India. They do not believe the basic principles of the Constitution, which says all citizens are equal, irrespective of religion, race, caste or region or gender. And what we are seeing today is, under the RSS-led BJP rule, an outright attack on the Constitution. The Constitution, which was drafted by Dr. B.R. Ambedkar, had as its basis liberty, equality and fraternity. All these three pillars of the Constitution are under attack today, because the RSS does not accept really this Constitution. They want to build a Hindu Rashtra, which will be governed by the Manusmriti. So this Constitution drafted by Ambedkar and adopted by the Constituent Assembly goes against all their principles and values. And that is why we are seeing today the systematic efforts to subvert the Constitution from within, attack on the judiciary. They are trying to ensure that only judges approved by the government can be appointed, so that only there is a pliant judiciary, not an independent judiciary. What have they done with Parliament? In this second half of the budget session, it is the BJP, the ruling party, which has disrupted Parliament, because they don't want a discussion on Adani. They have reduced Parliament to an irrelevance, and the members of Parliament who go to Delhi to participate in the Parliament session, who are expected to debate policies, raise issues of the people, all that is not possible today, because the ruling party is out to suppress the voice of the opposition. As far as the opposition is concerned, the BJP has decided India should be an opposition-mukt Bharat. That is, there is no need for an opposition. You saw how Rahul Gandhi's membership of the Lok Sabha was disqualified last week. He is no more a member of Parliament. Various other opposition leaders are being investigated by the Enforcement Directorate and the CBI. Leaders of the RJD, from Lalu Prasad Yadav and all his family members. Here, the BRS leader, K. Kavita. In Maharashtra, NCP leaders. In Delhi, the Deputy Chief Minister of Delhi, of the AAP government, is now in jail. Both cases filed by ED and CBI. There is no opposition party today which does not face ED and CBI cases. This is the way to try to stifle the opposition and suppress it. BJP, RSS వీళ్ళ విధానం ఒకటే. వీళ్ళకి ఏ మతం మీద, ఏ కులం మీద, ఏ తెగ మీద కూడా వీళ్ళకి ఎలాంటి అభిమానం కానీ ప్రేమ కానీ ఉండదు. వీళ్ళకి కావాల్సిందంతా మతాల మధ్య మంటలు పెట్టడము,
ఆ మత చిచ్చులో నుంచి ఆ పరిస్థితుల్లో కార్పొరేట్లను కాపాడడం ఈ రెండే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు. అందుకనే మీరు చూస్తారు వీళ్ళ వల్ల సమాజంలో మనుషుల మధ్య కూడా సమైక్యత లేనటువంటి పరిస్థితిని తీసుకురావాలని చెప్పి దేశాన్ని ఇంకా ఇంకా ఏకపక్ష పాలన వైపు తీసుకొని పోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళ చర్యలన్నీ కూడా అటువైపే నడుస్తున్నాయి. వీళ్ళకి రాజ్యాంగం లేదు, అంబేద్కర్ రచించిన రూపొందించిన రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం లేదు. భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచమంతా కానీ ప్రజాస్వామ్య ప్రియులు చెప్పేటటువంటి స్వాతంత్రం, సౌభాతృత్వం, సోదరత్వం ఇట్లాంటి మాటలే నచ్చవు వీళ్ళకు. వీళ్ళకి కావాల్సిందంతా కూడా విద్వేషం. ప్రతి వ్యవస్థను కూడా వీళ్ళు విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారు, దాన్ని తొక్కి పడుతున్నారు. ఆఖరుకు దేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ కూడా తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలి. తమకు నచ్చిన ప్రభుత్వం మెచ్చినటువంటి న్యాయమూర్తుల్ని నియమించాలని చెప్పి సంఘ పరివారం ఒత్తిడి చేస్తూ ఆ విధంగా సుప్రీంకోర్టును కూడా ఒత్తిడి పెట్టడం, ఒక విధంగా అత్యున్నత న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ఒత్తిడి పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో మనం చూస్తున్నాం. మోదీ గారికి, బీజేపీకి ప్రతిపక్ష ముక్త భారత్ కావాలి, ప్రతిపక్ష రహిత భారతదేశం కావాలి. అది ప్రతిపక్షాలు ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటి, నేను ఉండగానే ఏ ప్రతిపక్షాన్ని కూడా బతకనివ్వకూడదు ఈ దేశంలోనే ఒకే ఒక నినాదం ఆయన తీసుకున్నారు. అందుకనే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ అంటాం మనం. ఈడీ అనేది ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద పూర్తిగా ప్రతి చోట ఒక్క ప్రతిపక్షాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అందరి మీద కూడా కేసులు పెట్టి వాళ్ళని తిప్పుతూ ఉంది, వాళ్ళని అణచివేయాలని చూస్తూ ఉంది. బీహార్లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆర్జేడీతో మొదలుపెట్టి మహారాష్ట్రలో మనం చూసాము. అట్లాగే ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు రాజీనామా చేశారు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సిసోడియా అయితే ఇప్పుడు జైల్లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ నాయకులైనటువంటి కవిత ఇలా చెప్తూ పోతే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రతిపక్షాల మీద దాడి చేయడానికి ఈ కేంద్ర సంస్థలన్నింటినీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇంకో వైపున ప్రజాస్వామ్య విలువలను, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారు. When the opposition protests against these attacks on them by the use of the central agencies, Narendra Modi has replied to that yesterday in a speech. He says, we will not spare anybody who is corrupt, and the central agencies will continue to do their work. And he accused the opposition of uniting, and he said this is a unity of the corrupt. Bhrashtacharyon ki ekta. Now according to the gospel of Narendra Modi, Modi Nama, all the corrupt people in this country are in the opposition parties. Nobody is corrupt in the Bharatiya Janata Party. Narendra Modi said yesterday that BJP is the largest political party in the world in terms of membership of the party. It is better to call the BJP the largest washing machine in the world, because anybody who is corrupt, once they join the BJP, then they are thoroughly washed in the washing machine, and then they are declared clean and they become a BJP leader. Today in Assam there is a chief minister, Hemanta Biswa Sarma. He was a Congress leader. He was a minister in the Congress government. CBI filed a case against him of corruption at that time. He quickly joined the BJP. Now he is clean of corruption. The washing machine has worked. So Modi actually wants to end corruption in this country by forcing all the corrupt people to join the BJP, and after that they will all be declared free of corruption. So this is how they want to fight corruption in this country. ఈ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ వాషింగ్ మిషన్ గా మారిపోయింది. ఈ వాషింగ్ మిషన్ గా ఉంటే అక్కడ ఏమీ అవినీతి ఉండదు. అన్ని ప్రతిపక్షాల మీద దాడులు చేస్తారు. ఏమంటే ఒక్కరు కూడా బీజేపీ వాళ్ళు లేరే అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు నిన్ననే చెప్తున్నాడు. ఏమనంటే అవినీతి పనులందరూ ఏకమవుతున్నారు, మేము అవినీతిని నిర్మూలించడానికి కృషి చేస్తుంటే మా మీద ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి వస్తున్నాయని. అంటే మోడీ గారి సిద్ధాంతం, మోడీ నామానంది, మోడీ గీతనని, దాని ప్రకారం ఆయన ఏమంటాడంటే
ప్రతిపక్షాల్లోనే అవినీతి పరులందరూ ఉన్నారు, పరమ పవిత్రులందరూ, పరమ స్వచ్ఛమైన వాళ్ళందరూ కూడా బీజేపీలోనే ఉన్నారని ఆయన సిద్ధాంతీకరిస్తున్నారు. అయ్యా, హేమంత్ బిశ్వా శర్మ ఉన్నాడు, అస్సాం ముఖ్యమంత్రి. ఆయన మీద కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు మీరే ఈడీ దాడులు చేశారు, ఇప్పుడు ఆయన మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. మరి ఈయన సంగతి ఏంటంటే ఆయన బీజేపీ వాషింగ్ మెషిన్ లో పడ్డాడు కదా, పడగానే అక్కడ శుభ్రం అయిపోయాడు. కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీ సిద్ధాంతం అంతా ఒకటే, బీజేపీలో చేరితే, బీజేపీ నీడలో ఉంటే వాళ్ళు చాలా స్వచ్ఛమైపోతారు, వాళ్ళకంతా కూడా వదిలిపోతుంది. ప్రతిపక్షాల్లో ఉంటే ప్రతిపక్ష ముక్త భారత్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆ పేరుతో వెంటాడి వేధిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఒక పోరాటం ఒప్పుకోరు, పార్లమెంట్ లో కూడా చర్చించడు. అంత ఏకపక్షమైనటువంటి వాషింగ్ మిషన్ వ్యవహారంగా తయారైంది. So, it is very necessary today that we build the widest unity of the democratic and secular forces to fight against this Hindutva corporate regime, which is the Modi government. And as far as the Hindutva communal forces are concerned, there should be no relaxation or compromise in the fight against them. Some people think that since BJP has got support among the people, the RSS has gained some support among the people, we should not attack their Hindutva ideology and communalism. We should try to adjust to that. This is the wrong method, because it is the duty of the secular and democratic forces to go to the people and expose the nefarious designs behind the Hindutva agenda. In Kerala, where there is the left democratic government, a left-led government, in the last 9 years you would have seen, we are carrying on a relentless campaign against the BJP and the RSS and their communal agenda. That is why in the last assembly election in 2021, the BJP, which had one MLA, that one MLA also lost, and the BJP's account is 0 now in the assembly. We will not in any way compromise with the BJP and the RSS's communal agenda. And that is what is required all over the country. The unity of the left, democratic and secular forces to take on aggressively the communal game plan and agenda of the RSS and the BJP. అందుకనే ఈ రోజున మన కర్తవ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఈ మతతత్వ రాజకీయాలకు, ఈ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించి ప్రజలను సమీకరించాల్సింది. అందుకోసం వామపక్ష ప్రజాతంత్ర పార్టీ శక్తులు, లౌకిక శక్తులు, ఇంకా ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరూ కూడా కలిసి ఒక మహోద్ధృతమైన కదలిక తీసుకురావాల్సింది. కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, ఎవరి బీజేపీ వాళ్ళకి జనంలో బాగా మద్దతు ఉంది కదా, అందరూ చూస్తున్నారు, వాళ్ళని మనం ఓడించలేము, ఆ విషయం పక్కన పెడదామని. కుదరదు. బీజేపీ యొక్క మతోన్మాదం మీద పోరాడే విషయంలో ఎలాంటి రాజీకి కూడా అవకాశం లేదు. వాళ్ళ వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రజలు అన్నటువంటి దాంతో కనుక వదిలేస్తే వీళ్ళు మరింత చెలరేగే పరిస్థితి. అందుకనే దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం, లౌకిక తత్వ రక్షణ కోసం ఈ శక్తులన్నీ కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తప్ప రాజీ అవకాశమే లేదు. మీకు నేను కేరళ ఉదాహరణ చెప్తాను. కేరళలో వామపక్ష ప్రజాతంత్ర సంఘటన LDF అది మొన్నటి ఎన్నికల్లో చాలా అఖండమైన మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చింది. బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడ కూడా చాలా ప్రమాదాలు చాలా చేశారు. కానీ ఏమైంది అంటే వాళ్ళకున్న ఒక్క స్థానం కూడా ఊడింది ఎన్నికల్లో. కాబట్టి బీజేపీని ఎదుర్కోలేరు, ఉన్న ఒక స్థానం కూడా తీసేసినటువంటి కేరళ ఉదాహరణ మనకు చాలా మన ముందుంది. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలోనే రాబోయే రోజుల్లో వామపక్ష లౌకిక ప్రజాస్వామిక శక్తులన్నీ కూడా మతతత్వం మీద, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఈ దుష్ట పన్నాగాల మీద చాలా ఉధృతంగా ఉద్యమించాల్సింది. At the same time, we have to build the widest unity to struggle against the Modi government's economic policies, its pro-corporate policies. Already different sections of the working people are in struggle. We saw how the farmers are again organizing
mobilizing to continue with the struggle. A rally was held last week in Delhi regarding this. In many states, electricity workers have been on strike against the moves to privatize the distribution of electricity. In Maharashtra, they forced the government not to give the contract to the Adani's electricity company. In Uttar Pradesh also, the workers were able, through their strike, to stop the BJP government's privatization drive. And on the 5th of April, there's going to be a big rally of the workers, farmers and agricultural workers, led by their three organizations, which will be a big rally of over 1 lakh, which will throw a challenge to the Modi government about their anti-people, anti-working class, anti-peasantry policies. So we have to continue to build these big struggles and at the same time wage the struggle against the Hindutva communal forces. Both these tasks are necessary because we are fighting both Hindutva and the corporates who are today in an alliance. అందుకని ఈ సమయంలో మనము రెండు రకాల కర్తవ్యాలు, ద్విముఖ కర్తవ్యాలు నిర్వహించాల్సింది. ఒకటి హిందుత్వ మతతత్వాన్ని ఎదిరించి పోరాడాలి, రెండవది వాళ్ళు అనుసరించే కార్పొరేట్ అనుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద కూడా ఒక విస్తృతమైనటువంటి కథలకు తీసుకొని రావాలి. ఇప్పటికే అలాంటి పోరాటాలు మనం చూస్తున్నాము. రైతాంగం గతంలో చేసినటువంటి గొప్ప పోరాటం పెద్ద పేరుకు వచ్చింది, అది అందరూ గుర్తించారు. మళ్ళీ ఇటీవల కూడా వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద యాత్ర అవన్నీ కూడా చేసి తమ కోరికలు విప్పి చెప్పారు. మహారాష్ట్రలో కూడా విద్యుత్ శక్తి ఆ కాంట్రాక్టులు అదానికి ఇవ్వద్దని చెప్పి అక్కడ కార్మిక వర్గం పెద్ద పోరాటం చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఇలాంటి పోరాటం జరిగింది. అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాలన్నిటికీ కూడా తారస్థాయిగా ఢిల్లీలో ఏప్రిల్ 5వ తేదీన రైతులు, కార్మికులు, వ్యవసాయ కార్మికులు అందరూ కలిసి ఒక గొప్ప ప్రదర్శన జరపబోతున్నారు. అందుకనే ఈ విధానాలను అడుగడుగునా ప్రతిఘటిస్తూ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రజా పోరాటాలు, ఉద్యమాలను సమైక్యంగా దేశమంతా కూడా తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాము. The final point I would like to make is about Telangana itself. We all know that the BJP and the RSS have targeted Telangana for their next breakthrough in the south. And they are going ahead with their Hindutva agenda, how to create communal divisions and polarization in Telangana. And they are using all the methods, using their tremendous money power which they have got from the corporates. They are using those elements in Telangana who can be easily bought over and purchased by money, and various other methods they are adopting in order to, the target or aim is the assembly elections in Telangana, which will be held at the end of the year. This is a challenge we have to face, because if the BJP is able to succeed in Telangana, it will mean the destruction of Telangana. The destruction of Telangana's culture and identity. It will mean the Hindutva philosophy and ideology of Manusmriti and Varnashra Dharma that will be imposed in a state where the overwhelming majority of the people belong to the OBCs, the Dalits, the tribals and other oppressed sections, minorities and other oppressed sections. So we have to unite all the left democratic and secular forces to beat back this BJP offensive. The jana chaitanya jathas that you have conducted now, I think will be of great help in mobilizing the people against the BJP and the RSS. And that is why I congratulate the
Telangana State Committee Party for having organized these chaitanya yatas, and I wish all success in your future endeavors to take forward the fight against the Hindutva corporate regime. Thank you. ఇప్పుడు చివరగా నేను తెలంగాణ గురించి ఒక ముక్క చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, బీజేపీ కన్ను ఇప్పుడు తెలంగాణ మీద పడింది. దక్షిణ భారతదేశంలో తాము చొరబడటానికి మరొక రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ఎలా అయినా కానీ ఇక్కడ బాగా వేయాలని చెప్పి వాళ్ళు నానా పన్నాగాలు కూడా పన్నుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎక్కువ బలం లేదని తెలుసు కాబట్టి పైసలు ఆశలు చూపించి కావస్తులో కక్కుర్తి పడే వాళ్ళను, లేకపోతే పదవుల కోసం పాకులాడే వాళ్ళను, ఇలాంటి వాళ్ళని చేర్చుకొని తమ మీద పెరిగినట్టుగా చూపించాలనుకుంటున్నారు. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బీజేపీ తెలంగాణలో విజయం సాధించడము అంటే, వాళ్లకు హస్తగతం కావడము అంటే అది వాళ్ళ యొక్క మతతత్వ రాజకీయాలను ఈ రాష్ట్రం మీద రుద్దడమే. దళిత బహుజనులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లౌకిక సాంస్కృతి అస్తిత్వము వీటన్నిటిని కూడా విధ్వంసం చేసేది బీజేపీ పాలన వచ్చినటువంటి ఫలితం అవుతుంది. అందుకనే బీజేపీకి ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వామపక్ష లౌకిక శక్తులు గట్టిగా అరికట్టాల్సింది, వాళ్ళని నిరోధించాల్సింది. ఇటీవల కాలంలో మీరు ముగిస్తున్నటువంటి ఈ జన చైతన్య యాత్రలు ఈ విషయంలో చాలా గొప్ప ప్రభావం కనబరిచాయి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అందుకే మీకు అందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ఇంతగా ఈ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినందుకు. ఇదే స్ఫూర్తితో రాబోయే రోజుల్లో కూడా తెలంగాణలో బాగా వేయాలన్నటువంటి బీజేపీ పన్నాగాలను, ఇక్కడ మతతత్వాన్ని రగిలించి మత చిచ్చు పెట్టాలని చేస్తున్నటువంటి కుట్రలను కూడా తిప్పి కొడతారని చెప్పి గట్టిగా విశ్వసిస్తూ అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.